వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనము ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ 2022 జనరల్ సైన్స్ బయాలజీ సైన్స్ యొక్క పేపర్ కీ అనేది అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఒకసారి. సెక్షన్ 1 కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇందులో హాఫ్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇచ్చారు 12. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఐ ఆమ్ ఏ లీఫ్లెస్ ట్విన్నింగ్ పారాసిటిక్ ప్లాంట్. ఐ అబ్టైన్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ అదర్ ప్లాంట్స్ త్రూ హాస్టోరియా. హూ యామ్ ఐ అంటున్నారు. అది కస్కట ఆర్ డోడర్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. కస్కట. కరెక్ట్ ద అండర్లైన్డ్ వర్డ్ అంటున్నారు. యూరిన్ హ్యాస్ యాంబర్ కలర్ డ్యూ టు ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ యూరిక్ యాసిడ్ అని అండర్లైన్ చేశారు. అయితే అక్కడ కరెక్ట్ వర్డ్ ఏంటనేది మనం రాయాలి యూరిక్ యాసిడ్ బదులు. సో యూరిన్ హ్యాస్ యాంబర్ కలర్ డ్యూ టు ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ యూరోక్రోమ్. థర్డ్ బిట్ వచ్చేసరికి ఫిల్ ద ఎంప్టీ బాక్స్ ఇన్ ద గివెన్ ఫ్లో చార్ట్ అంటున్నారు. ఇది పాత్వే ఆఫ్ ఎయిర్, నాస్ట్రిల్స్, నేసల్ క్యావిటీస్, ఫ్యారింగ్స్, లారింగ్స్. ఈ ఎంటీ బాక్స్లో వచ్చేసరికి ట్రాకియా వస్తుందన్నమాట. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ బిట్ వచ్చేసరికి ఎక్స్పాండ్ ఐయుసిఎన్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ అడుగుతున్నారు. సో ఇది ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్. ఫిఫ్త్ బిట్ వచ్చేసరికి ప్లెనేరియా అనేది ఎసెక్షువల్ మోడ్, రీజనరేషన్ ద్వారా రీప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అలాగే పారమీషియం క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చారు. అక్కడ పారమీషియం అనేది బైనరీ ఫిషన్ ద్వారా ఎసెక్షువల్ మోడ్ జరుగుతుంది అనమాట, రీప్రొడక్షన్. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ బిట్ వచ్చేసరికి ఐడెంటిఫై ద గివెన్ పిక్చర్ అన్నారు. ఆ పిక్చర్ అనేది రీసైక్లింగ్ లోగో. సెవెంత్ బిట్ వచ్చేసరికి ఐడెంటిఫై ద మిస్ మ్యాచ్డ్ వన్ అని ఇచ్చారు. ఆల్ ఫ్యాక్టరీ లర్బ్స్, సెన్స్ ఆఫ్ స్మెల్, డైన్సెఫ్లాన్, ఇమోషన్స్ సచ్ యాజ్ యాంగర్. సో సెరిబెల్లం రిఫ్లెక్సెస్ లైక్ స్వాలోయింగ్. ఇందులో మిస్ మ్యాచ్డ్ వచ్చేసరికి థర్డ్ ఆప్షన్ సెరిబెల్లం రిఫ్లెక్సెస్ లైక్ స్వాలోయింగ్, అయితే అది మెడులా ఆబ్లాంగేటా. నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్ వచ్చేసరికి ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఎక్స్ వచ్చేసరికి నార్మల్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఎన్ హెల్దీ అడల్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ 80/120. సో ఇందులో ఇది కరెక్ట్ కాదు. వై వచ్చేసరికి బీపీ క్యాన్ బి మెజర్డ్ విత్ స్పిగ్మా మానోమీటర్. సో 5 ఆప్షన్ కరెక్ట్, వై అనేది. 8th ఆప్షన్ అనేది నార్మల్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఆఫ్ హెల్దీ అడల్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ 120/80. సో ఇందులో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏది అంటే ఎక్స్ అని రాయాలి. ఎక్స్ కాదు, వై బీపీ క్యాన్ బి మెజర్డ్ విత్ స్పిగ్మా మానోమీటర్. And 9th one, identify the scientist mentioned in the paragraph. He removed the tails of a parent rats for 22 generations. He observed that their offsprings are normal with tails. Thus he proved that bodily changes are not inherited. ఇది ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిన వాళ్ళు ర్యాట్స్ మీద ఆగస్ట్ వైజ్మెన్. Answer is August Weismann. 10th one, find the odd one out. Annelidans, arthropods, echinoderms, cephalomolluscans. సో ఇందులో వచ్చేసరికి మనకి ఓపెన్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్, క్లోజ్డ్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్కి ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట. ఇందులో ఎనిలిడన్స్, ఎకినోడర్మ్స్, సెఫలోపోడ్స్ వచ్చేసరికి క్లోజ్డ్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. అయితే ఇక్కడ ఆర్థ్రోపోడ్స్ అనేది ఓపెన్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ కాబట్టి ఆడ్ వన్ అవుట్ అంటే ఇక్కడ ఆర్థ్రోపోడ్స్ని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆన్సర్ అది. సో 11th one వచ్చేసరికి పెప్సిన్ డైజెస్ట్ ప్రోటీన్స్. గివ్ ఏ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అనదర్ ఎంజైమ్ దట్ డైజెస్ట్ ప్రోటీన్స్. సో ఇక్కడ పెప్సిన్ అనేది స్టమక్లో సెక్రేట్ అవుతుంది, ప్రోటీన్స్ని డైజెస్ట్ చేస్తుంది. అలాగే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూసుల్లో ట్రిప్సిన్ అనేది ఉంటుంది. సో ట్రిప్సిన్ ఈజ్ ద అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ డైజెస్ట్ ప్రోటీన్స్. 12th వచ్చేసరికి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్. ఏ ఫుడ్ చైన్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ విత్ ప్రొడ్యూసర్స్. Section 2, 1 mark questions. First 13th question is what are the requirements for photosynthesis? So the requirements for photosynthesis are carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. Why cannot we breathe under water? Why? Because human beings are having lungs. So lungs cannot utilize the dissolved oxygen which is present in the water. That is the reason. How many types of blood vessels are there in our body means 3 types of blood vessels are there. What are they? Arteries, veins and capillaries. 16th question, what is synapse? A functional region of contact between two neurons where information is passed from one neuron to another neuron. 17th bit, what may happen if we remove producers from a food chain? If we remove producers from the food chain, what will happen? All the living organisms will die due to starvation. Why? Because by taking the food only we get energy. Next, what are the materials required to observe spores of rhizopus? The materials are mould sample, plain glass slide we need,
cover slip, water we need, disposal, gloves. And not only that, here we have to write microscope also. Next, identify the parts A and B. So here A is alveolus and B is capillary. Next one is write any two slogans to create awareness about water conservation. ఏ దేని గురించి స్లోగన్స్ అడిగితే దాని గురించే రాయాలి. సో వాటర్ కన్జర్వేషన్ అన్నారు కాబట్టి వాటర్ మీద స్లోగన్స్ రావాలి. సో యూజ్ మైక్రో ఇరిగేషన్, సేవ్ వాటర్ ఫర్ ఫ్యూచర్, వీ కెన్ యూజ్ సీ ద వాటర్, గ్రో ద క్రాప్, టుడేస్ రెయిన్ వాటర్ ఈజ్ టుమారోస్ లైఫ్ సేవర్. Like this you can write any 4 slogans. Next, section 3, 2 marks questions, 8 they given. First question is, why do we feel pain in muscles after undergoing strenuous exercise? Why do we feel pain? So when oxygen is not available at the time, our muscles will perform anaerobic respiration and it produces lactic acid. Because of lactic acid formation, the muscles will get pain, and this sometimes leads to muscle cramps also. Next, 22, what questions you will ask to know about more ecological pyramid. So ecological pyramid మీద క్వశ్చన్స్ ఎలా ఫామ్ చేయాలి, ఏం అడుగుతారు. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి, వాట్ ఈజ్ ecological pyramid and who introduced ecological pyramid, how many types of ecological pyramids are there, and what is pyramid of biomass. అట్లా any 4 or 5 రాయొచ్చు. 23rd question, what will be the consequences if natural resources are decreased more rapidly? So natural resources decrease more rapidly means first of all future generation will not get resources, future generation కి రిసోర్సెస్ ఉండదు. అలాగే వెహికల్స్ ఏవైతే ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్తో రన్ అవుతాయి అవన్నీ కూడా యూజ్లెస్ అవుతుంది. ఇట్ పొల్యూషన్ అనేది కూడా జరుగుతుంది, ఎకలాజికల్ ఇంబ్యాలెన్స్ జరుగుతుంది. సో ఇండస్ట్రీస్ కూడా షట్ డౌన్ అవుతుంది. ఇలాంటివన్నీ కూడా రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ 24, how can you demonstrate phototropism in A if a glass jar, soil, bean seeds are given? సో మనకి గ్లాస్ జారు, సాయిల్, బీన్ సీడ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఫోటోట్రాపిజం ఎలా ప్రూవ్ చేస్తారంటున్నారు. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక గ్లాస్ జార్లో సాయిల్ అనేది ఫిల్ చేస్తాము. ఆ తర్వాత ఆ సాయిల్ని ఫిల్ చేసిన తర్వాత బీన్ సీడ్ అనేది సో చేసి దాన్ని వాల్ విండో, నియర్ ద విండో we will keep. After 4 to 5 days we can see germination. So at that time, after the plant grow, then the glass jar kept the plant horizontally. మనం హారిజాంటల్గా పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ద ప్లాంట్ అనేది ఎటువైపు గ్రో అవుతుంది, సన్లైట్, విండో ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ సన్లైట్ పడుతుంది కాబట్టి ద ప్లాంట్ గ్రోస్ టువర్డ్స్ లైట్. సో ఇట్లా మనము ఇఫ్ ద ప్లాంట్ ఈజ్ బెండింగ్ టువర్డ్స్ ద సన్లైట్ అండ్ షోయింగ్ గ్రోత్ మీన్స్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫోటోట్రాపిజం. దాన్ని ఫోటోట్రాపిజం అని అనొచ్చు. 25th, అబ్జర్వ్ ద గివెన్ ఫ్లో చార్ట్ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ అంటున్నారు. మేల్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు కింద. హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద సెక్స్ ఆఫ్ ద బేబీ, హౌ. సో ఇక్కడ మేల్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ అని రాయాలి. హౌ మీన్స్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ బోత్. ఫీమేల్ గ్యామెట్లో 2 ఎక్స్ క్రోమోజోమ్సే ఉన్నాయి. మేల్ గ్యామెట్లో వచ్చేసరికి 1 ఎక్స్ 1 వై క్రోమోజోమ్ ఉంది. కాబట్టి వై క్రోమోజోమ్ ఉన్నది డిసైడ్ చేస్తుంది అనమాట. సో మేల్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్. నెక్స్ట్ 26th క్వశ్చన్, టేబుల్ ఇవ్వడం జరిగింది, ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు కింద. సో టేబుల్ చూసి ఆన్సర్స్ రాయాలన్నమాట. 26th ఫస్ట్ వన్ వచ్చి, వేర్ డస్ డైజెషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ స్టార్ట్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ. సో డైజెషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి, స్టమక్. వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ లివర్ ఇన్ హ్యూమన్ డైజెషన్. రోల్ ఆఫ్ లివర్ ఏంటి, ఎమల్సిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ అంటే పెద్ద ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ని కొవ్వు పదార్థాలను చిన్న కొవ్వు పదార్థాలుగా మారుస్తుంది అనమాట. 27th, వాట్ గుడ్ హ్యాబిట్స్ యూ విల్ ఫాలో టు అవాయిడ్ హైపర్ టెన్షన్. హైపర్ టెన్షన్కి మెయిన్గా మనం రాయాల్సింది స్మోక్ చేయకూడదు, డు నాట్ స్మోక్, లో ఇంటేక్ ఆఫ్ సాల్ట్, డైలీ ఎక్సర్సైజ్, అవాయిడ్ జంక్ ఫుడ్, హెల్దీ ఫుడ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ అట్లాగా. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ ద వెయిట్. సో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ వీ షుడ్ ఫాలో. సో ఇవన్నీ రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, రాజు అండ్ రాణి ఆర్ న్యూలీ మ్యారీడ్ కపుల్, దే డోంట్ వాంట్ టు గెట్ చిల్డ్రన్ ఫర్ సమ్ టైమ్. What birth control methods will you suggest for them? Diaphragm, copper tea and spermicides will prevent pregnancies. Section 4 వచ్చేసరికి
ఇప్పుడు ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. 5 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి. ఈచ్ క్వశ్చన్ 4 మార్క్స్. 29th క్వశ్చన్, డిస్క్రైబ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నర్వ్ సెల్. నర్వ్ సెల్ని డిస్క్రైబ్ చేయాలి. నర్వ్ సెల్ స్ట్రక్చర్ డయాగ్రామ్ వేసి డిస్క్రైబ్ చేయాలి. ఆర్ రైట్ అబౌట్ ద మెథడ్స్ టు be adopted for prevention of soil pollution in view of avoiding pesticides. సో పెస్టిసైడ్స్ అనేది మనము అవాయిడ్ చేయడానికి బ్యాన్ ఆల్ పెస్టిసైడ్స్ అనే క్వశ్చన్ ఉంది, దాన్ని రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ 31 వచ్చేసరికి, వాట్ ఈజ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్, హౌ ఈజ్ ఇట్ యూస్ఫుల్ ఇన్ న్యాచురల్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ అంటున్నారు. సో ఇది కూడా డెఫినేషన్ రాసి కొన్ని న్యాచురల్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ గురించి రాయాలి. ఆర్ బి, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ మనల్ని అడుగుతున్నారు కాబట్టి మీరు హైట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ తీసుకొని రాసేయచ్చు, టాల్ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్. నెక్స్ట్ 31లో వచ్చేసరికి, హౌ కెన్ యూ ప్రూవ్ దట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ డ్యూరింగ్ రెస్పిరేషన్. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ డ్యూరింగ్ రెస్పిరేషన్ అంటే జర్మినేటింగ్ సీడ్స్, లైమ్ వాటర్ది రాయాలి. ఆర్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు, లేదా ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు. ఆర్ అన్నదల్లా ఇంటర్నల్ చాయిస్, ఏదైనా ఒకటి రాస్తే చాలు అందులో. సో బీ బిట్లో వచ్చేసరికి డయాగ్రామ్ ఇచ్చి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు. వాట్ ఈస్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్? సో దట్ టు టెస్ట్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ ఇన్ లీవ్స్. వాట్ ఈస్ ద apparatus required for this experiment? The apparatus are beaker, test tube, tripod stand, Bunsen burner, Petri dish, methylated spirit, iodine solution and leaf. Next, what are your observations in this experiment? So what is our observation? When we put iodine solution, it turns into blue black in color. Why don't we boil the test tube directly on flame? So if we boil the test tube directly on the flame, it catches fire directly. It catches the fire and it breaks. 32 క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి, స్టడీ ద గివెన్ టేబుల్ అండ్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. సో ఇందులో టేబుల్ చదివి ఆన్సర్స్ రాయాలి. ఇన్ విచ్ ఆర్గానిజమ్స్ దేర్ ఆర్ నో స్పెసిఫిక్ ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గాన్స్. స్పెసిఫిక్ ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గాన్స్ లేనిది ఎక్కడ అంటే ప్రోటోజోవా, పొరిఫెరా అండ్ సీలెంట్రేట్స్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఎక్స్క్రీట్ త్రూ మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్. సో మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఏ ఆర్గానిజం, మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ద్వారా ఏ ఆర్గానిజం ఎక్స్క్రీట్ చేస్తుందని అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ఆర్థ్రోపోడ్స్. వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గాన్స్ ఇన్ ఫైలం నిమటోడా. నిమటోడాలో ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గాన్స్ ఏంటి అంటే రినిటీ సెల్స్. వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గాన్స్ సీన్ ఇన్ లిజర్డ్. లిజర్డ్ బిలాంగ్స్ టు రెప్టైల్స్ ఫైలం. సో కిడ్నీస్ ఆర్ ద ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గాన్స్ ఇన్ లిజర్డ్స్. ఆర్ నెక్స్ట్, ఆర్ అది కాకపోతే బీబిట్. బీబిట్ కూడా టేబుల్ ఇచ్చారు, దాన్ని చూసి ఆన్సర్స్ రాయాలి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, నేమ్ ద వాల్వ్స్ త్రూ విచ్ deoxygenated blood flows. సో tricuspid valve, pulmonary valves. Which valve prevents the flow of blood from systemic aorta to left ventricle? సో systemic valve. ఆన్సర్ వచ్చేసరికి systemic valve. వాట్ ఈజ్ అనదర్ నేమ్ ఫర్ bicuspid valve? అనదర్ నేమ్ టేబుల్లోనే ఇచ్చారు. bicuspid valve దగ్గర బ్రాకెట్లో అది mitral valve. ఇన్ విచ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ ద హార్ట్ డస్ పల్మనరీ వాల్వ్ లొకేటెడ్. పల్మనరీ వాల్వ్ అనేది రైట్ వెంట్రికల్లో లొకేట్ అవుతుంది. సో రైట్ వెంట్రికల్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. 33rd వచ్చేసరికి, డ్రా ఏ నీట్ లేబుల్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ అండ్ రైట్ కిడ్నీ ఈజ్ స్లైట్లీ లోవర్ దాన్ లెఫ్ట్ కిడ్నీ. డయాగ్రామ్ వేయాలి, అలాగే క్వశ్చన్ కూడా రాయాలి. వై రైట్ కిడ్నీ ఈజ్ స్లైట్లీ లోవర్ దాన్ లెఫ్ట్ కిడ్నీ అంటే దిస్ ఈజ్ డ్యూ టు ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లివర్. రైట్ కిడ్నీ ఈజ్ స్లైట్లీ లోవర్ దాన్ లెఫ్ట్ కిడ్నీ బికాస్ ఆఫ్ లివర్ అబౌట్. ఆర్ అది రాకపోతే కింద బి ఇచ్చారు, బిలో క్వశ్చన్స్ చదివి రాయాలి. టు విచ్ సిస్టమ్ డస్ ద అబౌవ్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ రిలేటెడ్. ఏ సిస్టమ్ ఇది? ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. అండ్ ఐడెంటిఫై ద పార్ట్స్ ఏ అండ్ బి. ఏ ఈజ్ fallopian tube, బి ఈజ్ యూటిరస్. Next, in which part of this fertilization takes place? So fertilization will takes place in fallopian tube. Which part of this can produce the ova? Ova produce చేసేది ఇక్కడ ఓవరీలో. నానా, ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే అగ్గిపెట్టి ఒగ్గుపెట్టి కోడి కొంగ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్. అయ్య బాబు, సబ్స్క్రైబ్ అట చేసేను, సబ్స్క్రైబ్ చేసేయి. పక్కనే ఉన్న గంట కూడా కొట్టండి రా, అప్పుడే మా వీడియోలు డైరెక్ట్ గా మీ ఫోన్ లోకి వచ్చేస్తాయి. అయ్య బాబు, ఫోన్ లోకి వచ్చేది అట. వేసేను వేసే